So my studies, this one. So let's go over the one that I haven't covered yet. Round 4 game, I'm playing a 1700 rated girl. I have white. This tournament I thought was weak, and I found out that the open section that I played in, they just made that open section just for the parents. This was apparently a regional Scholastic championships, right? Where every grade basically played, and they're qualifying for this to see which kid would represent Texas in the, I guess, the Denker or something like that. Tournament of Champions. Or no, sorry, this was the grade level championships, Texas State grade level championships. And anyway, I thought this was just all kids, but then I was like, looked when the what do you call it, the standings came out. I went to the elementary school, and even in the elementary school section there was like a 2000, and in the middle school section there was a 2300. It's crazy. Yeah. And there was just like so many 2000s, 2200s, 2300s, all these kids that I saw in the hallways running around. These were all chess masters. Okay. But I can't share my screen, by the Yeah, way. I'm sharing mine right now. Can you not see it? Yeah. Okay. 1722. Okay, so result was draw. Orientation should be white. Okay, so I played e4. This is the last round. This one is D4. All right, I played d4, yeah. E6, c4. So here Anwesh told me to play g3 Yes. to stop him from playing b6 and bishop b7. Yeah. Here G3 is very good in this structure. Yeah. Okay, so then he played knight f6. I play bishop g2, bishop 7. Is this what is this now? Dutch? Yes. One of my childhood friends, he plays the Dutch all the time. He's really good with it. He's like 2000. He's beaten me so many times with the Dutch, but I've scored really well against him though with this Catalan type of setup. Like I'm pretty sure I have a positive score against him when I play the Catalan setup against his Dutch. What is the Stonewall? No. Yeah, look like that, but not 100% because you are playing like another setup. You can book the structure like F3, E4 later. Oh, What do you play now? Now move is knight E5. really? Yes. And if he challenges me with knight d7 or something, then Just play knight D2. and just let him capture. Yes. Capture is good for you always. Then if he plays knight g4 or knight d7, then Take D5 and after that you can play knight F3 too. something like this. Let's just say he plays that. Even here bishop F4 you can play. And if this, Okay, you can take D5. Please.
Hmm. Like this, right? Yeah, this is completely losing. Interesting. And if he plays c5? Okay, just take d5. Just saw the structure. D5 pawn is weak for. And this? Yeah, even this one is okay. Let's play bishop g5 or anything you can play. Yeah, this is weakness now, right? Isolated pawn, bishop, Yeah. hitting it. Okay, so I don't know this theory, obviously. I did not play that. I played queen c2, actually. Okay, queen c2 is also okay. But this move looks so much better to me. Yeah. 95 next idea, you can play knight d2 and knight a3. Okay. Yes, yes, I have seen that type of thing before. Excuse me. Okay, so he played c6, she played c6, rook d1. Then she played knight e4. ওকে রুক ডি অঞ্চলটা ভালো নয় কারণ কি সে তো টেক করবে না কোনো কিছু করবে না যদি ফাইলটা ওপেন পেতেন তখন দেন রুক ডি অন অনেকটাই হতো বাট এদিক তো স্ট্রাকচার মানে সে কিছু করবে না লাইক Yes, Unwest tell kind of we didn't analyze this game in particular, but we did analyze this structure before. Or maybe I talked with you. The idea is to get an e4 really fast, right? yeah And like even here, I need to challenge the knight with like knight d2 and stuff, right? yes So even really play this rook, knight if 5 anything, knight belongs on the e file, so I can push e4. even later he was only idea to play f5 f4 so rook d on is not good Yeah, that's now that I think about it, it's completely illogical because right, you're right, he'll never take this. yeah. So I'm putting a rook behind a pawn that's not going anywhere anytime soon. And he already committed to c6, so he's probably not going to play c5. And if he plays c5, d5 is a weakness. এগুলো কিছুই করবে না সে জাস্ট কিং সাইডে খেলবে Right. Oh, that's so obvious, right? yes Just here, g5, rook g8, boom, 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 right? Throw everything. Yeah, if you take d takes c4, then later you can play rook d on. Because now you can try to play like e4, d5, something like that. But he didn't do anything. And The file is a close file, so why you put the rook? So this is not good idea. Even this is a very bad idea, not only good. this is real. Yeah, and I'm moving the rook away from a square place where I need the rook because he's playing f4, f5. Yeah, Mm. Ah, that's so stupid, actually. This like it makes so much sense now that I think about it. But during the game, I don't know why I play these kind of things without giving it any thought. It's like automatically I just play a move just because it develops a piece. Like this doesn't make a lot of sense at all in this position. yeah. You can play here knight d2. Yeah, knight d2, b3, knight rook e1 even probably would have been good. This knight to d2 would have been okay. Anything. Or knight e5. Yeah, knight e5 is very good. Yeah. So many good moves. Rook d1 is just silly. And actually you're right, 100%, because you'll see later I admitted my mistake and I moved it back. Oh, okay. I think we talked about this last time. In fact, I Yes. think we talked about this in that lecture that I did with your students where we talked about the sunken cost fallacy. And I thought about that moment and I'm like, you know what? Even though I played the rook to d1, I see that it's serving me no purpose. Let me just move it back instead of staying committed to this stupid idea. B3, 97, she played.
Okay. Then bishop b2. F6 or bishop d6. She actually played knight d to f6, yeah. Knight bd2. And she took, which I was happy to see that. Makes my life easy. Yeah. Okay, so here, do you think I should have... I took with the rook Why? because I wanted to put this knight on e5. But you Was give a that... lots of move. Do you think I should have... I mean, because I mean, think about it. If I play knight d2, I'm never playing e4. So why would I take with this knight, right? Why you are never playing e4? How would I play e4 here? Later f3 4. Why were your this is a very common idea. Okay, here possible or not, I don't know. We need to think more, but this is the main idea. Sometime you need to play e4. But Mm, without e4, how to break the structure? okay, I see. You don't have any other option. Right. She can do nothing. So what is the Yeah, you know, that's the thing is that during the game, I wasn't even thinking about trying to play e4. That's the thing. It didn't even occur to me that I need to play f3 and e4 here. and in the Catalan setup, Bishop G2 setup, if you play e4, then always white try to play e4. When he play e4, a very perfect way, then he has very good advantage Right, because all the pieces are very active. Pawn on the center. Okay, you have like c4, d4 pawn. right, You need to take with f or d or both pawn. Otherwise, you get an other advantage. Yeah, this is the different structure. right, Okay, you also get advantage because now that time you can take f5 and play rook on web file and your structure is more very good. right, Like his bishop c8 on not good shape. Rook a8 on also. Okay, if you play e4 in this that scenario, how you have two bishop also, two bishop on attacking. Okay, even rook, if you have rook f1, you can exchange on rook and play other rook on f1. So right, something can happen. Sure, look like that. This right, rook d4 d2 is maybe possible, but in this position, rook d4 is very bad move because you are allowing to play knight e4 and move your rook second time. right. Yeah, man, I don't know. I mean, I feel like why do I not know these kind of concepts is my kind of my question to myself. How do I not know this simple idea of trying to play e4? I don't understand. Like at my level, do you think I should know this idea to play e4? Yeah, you know, I already tell you lots of time. Maybe it's because it's a short time control. I wasn't thinking about it that deeply. This is a game in 45. Maybe or maybe we are playing this tournament after a long time. Yeah. But yeah, I mean, like I'd never even considered f3 and e4 this whole game ever. It did not even come across my mind. So here I told you, like I just thought that, what is my rook really doing here? So I moved it back. Okay. Here, I thought her pieces are kind of awkwardly placed. Like, I don't know. I feel like somehow I should be able to take advantage of this. They're kind of running into each other. Like knight doesn't really belong on d6 and stuff. Yeah, So then I brought this rook to d1 now. we never take. Right. Yeah, you can play like it. Yeah, I could have surely, yeah. Perhaps he would have played g5, I guess.
Okay, but g5 is like you could just take and yeah. Now this thing is you can like play c5, c5 e4. No, not need to. Draw. Why? You wanna play for win? Why were bring try to for draw? But after this, like black has to take a draw, basically, right? I mean, he doesn't have to, I guess. He can give up the bishop. Okay, just play c5. I think now we're trying to play for win. Yeah. Then next move you're play. No, Okay, keep then take f4. early. Okay, e4. Again, I can take here now, right? No, e4. Why? Or you don't need to take. Just Uh, play. You need to take. You don't have any other option. So take bishop take. he didn't have to take. Then Why what he would he can? take here? He can just allow me to take here. Yeah, if you allow this all also good for you because now rookie on. Maybe. Yeah, you can play directly rookie on. This one not. Why? Yeah. Even you can take next move f4, play f3, king h1. Yeah, there's definitely a lot of possibilities there for sure. So to rook d1, a to d1 is also a mistake, basically. Not mistake. You can play maybe, but this is not best move. Right. Still white position is good. Mm-hmm. Okay, when did he play f4? Oh, bishop g5 he played. She played. Okay, so here I think I played a pretty stupid move. I played b4 here, completely giving up control of c4 now. It's dumb move, right? I don't know why. What is the idea? Well, I thought that I would be able to play like a4 and b5 really quickly and try to take on c6. But this c4 became a major problem for me. Do you see what I'm saying? Like, this is a pawn chain, right? I need to break this pawn chain. My bishop can't do nothing if I don't break it. So I thought I would break it with these kind of moves. Here, like English, you know? But your bishop already not bad. Well, my bishop can't really do anything, right? I can't. If I take here, he takes back. If I don't take here, he's not taking. So in order for me to crack these three pawns, I have to attack this chain, right? Put one pawn here, one pawn here. Or put one here, take here, and try to create this weakness. Or, I don't know, maybe open up the file, maybe, or something. Something, right? I have to do about these three pawns, correct? Hello? আমি ক্লাস করছি তো চা দিয়েন হ্যাঁ হ্যালো সরি Yeah, I'm just saying, like, so, I mean, like, do you think it's a mistake? actually this is not mistake actually. Okay, this is the different idea, but I think this kind of stuff, the main thing is you don't know what is the main idea. You can mix up with another lots of idea with this position. This is the problem actually.
So here b4 a4 is the not good idea in this kind of structure. Mm-hmm. Okay, you need to break in center. Right. Okay, because of your bishop on d3. Okay, then you can play b4 b5. Now your bishop on g2. Only he the control the this white diagonal, yeah. So okay, if you play b5, okay, he don't do nothing. But he can't. He has to do something. I will take on c6. Okay, so let me just give myself a bunch of moves. Why would this Okay, not work? but okay, so আপনি একটু ব্যাক করেন। Or I don't have to go for all that, right? If he, আপনি let's just অনেক say কিছু he করছেন। decides ওকে, হি জাস্ট ধরেন c4টা খেয়ে দিল সে। right now, ইয়েস, উইথ নাইট। this is great for me. This is excellent position. Why would I not like this position? ওকে, টেক b5। Is this supposed to be bad for white? নো নো, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট। এটা হচ্ছে আপনি হাইস্ট করতে পারেন, আমি জাস্ট বলতেছি হাইস্টটা কি হচ্ছে। রুক c8। ওকে, কুইন b3, কুইন b6। I mean, what is the problem here? Like, okay, I mean, maybe black is okay. I don't know, but I feel like this position is better than what I have in the game at the moment, right? এটা আমি পজিশনটা যে আপনার হোয়াইটের এটা পজিশন বোথ সাইড খেলতে পারে। হোয়াইট ইজ কমফোর্টেবল, আই আই থিঙ্ক হোয়াইটের কোনো সমস্যা নেই। বাট আপনি যখন ইফ এখন সমস্যা হচ্ছে পজিশনটা ধরেন হোয়াইটের বেটারই হোক, বাট ব্ল্যাকের এখানে অনেক প্লে আছে। নো ওয়ান ক্যান, ইউ ডোন্ট সে দ্যাট দিস ইজ লাইক উইনিং ফর হোয়াইট ইভেন। বাট the on thing is why I show you this one. Okay, if you play e4, only you can do advantage. Play for advantage. Black has nothing to do. Hmm. ওকে, আপনি যদি e4 করেন, লাইক একটু ব্যাক করেন, মানে ওকে এটা অ্যাডভান্টেজ হতে পারে হোয়াইটের। ইভেন আমি জানি না এটা কি পজিশন আসলে। আমি কালো নিয়ে ওকে খেলতে পারি, সমস্যা নেই। বাট 2 3 4 ব্যাক, আরো কিছুক্ষণ ব্যাক করেন, সব আরো 2 4 5 4 ব্যাক করেন। হ্যাঁ, লাস্ট পজিশন যেটা আসছে আপনি e4ই দিলেন। Here, he play for here. You're saying to play here? Hello? হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, You কি said to বললেন? play e4 here? না মানে E4 আইডিয়া যখন করবেন আর কি, এখন তো E4 আমি করব না, তাই না? C5 দিয়ে আমি E4 করব। So this here. ইয়েস। Oh, I can take এটা this, I করলে think, তো right? E4 খেয়ে দিব। হয় না, এটা হয় না, হয় না, এটা তো খেয়ে দিব। ডাউন। Where else is he gonna go? F4, still have e4. F after f5. হ্যাঁ, এখন E4টা যদি আপনি দিতে পারেন, লাইক আমি বলছি, তখন শুধু অ্যাডভান্টেজ কিন্তু হোয়াইটের। ওকে, সো এইটার চেয়ে ওইটা হচ্ছে বেশি পারফেক্ট ওয়েতে পজিশন।
Black is uncoordinated a little bit, right? This bishop is dead. সবকিছুই ডেট, লাইক আপনি একা খেলবেন, ভুল করলে মানে আস্তে আস্তে খেলবেন, কোনো অ্যাডভান্টেজ সব পয়েন্টের কোনো কিছুই নেই। Yeah. বুঝতে Hmm. পারছেন? সো দুইটার মধ্যে আপনি যখন কম্পেয়ার করবেন, এই টাইপের আইডিয়া তো বেস্ট হবে। আমি বলতেছি না এটা উইনিং পজিশন, আপনি জিতে গেছেন এরকম কোনো কিছু না, বাট এটা হচ্ছে ইউ অনলি ইউ ক্যান প্লে। Right. Something মানে সে like this. দেখবে ইভেন আপনি এখানে সব দিয়ে দিলেও ভালো পজিশন হবে। Yeah, I don't need this bishop anymore, right? হ্যাঁ সেটাই, কারণ আপনি ইভেন অপোজিট কারে বিশপ আসলে আপনার পজিশন বেটার থাকবে, কারণ D44 খাওয়াই দিলে আপনার ওই বিশপটা যে স্ট্রং হবে, মেট হয়ে যাবে। Mm-hmm. Mm-hmm. তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে মানে আপনি যে Unless he gets পারফেক্ট। this bishop here somehow someday, but I don't know how he would he do that ever. হ্যাঁ এটা তো হয় না, এটা তো Right. কোনোভাবে। Hmm. Makes sense, yeah. Okay. সো এই ওপেনিং গুলার মেইন আইডিয়া থাকে এটা, আর সামটাইম C44 হতে পারে, এটা রেয়ার কেস। সামটাইম এই C4 চেয়ে A4 A5 T5 হয়, সেটা অন্য Right. কেস, স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে। বাট Yeah. এখানে আপনার এই মানে কোন স্ট্রাকচারের কথা ব্রেক দিতে হবে, then চাল পাবেন, ঠিক আছে, চাল জানতে হবে কখন কোথায় আসলে খেলতে হবে। Right. Yeah, that makes sense. Okay, so misunderstanding the position, basically. I'm not understanding this opening at all, the ideas behind it. Because E4 হ্যাঁ, wouldn't occur to me. আন্ডার পজিশন বুঝতে পারলে আসলে আপনি বুঝতে পারবেন। Right. F takes G3 and I played H takes. H6 is good. Good or not? Good, good. Okay, it's okay. Okay. So here is when I start getting in trouble. Now I have this problem with C4. না এখন তো ঝামেলা হয়ে গেছে, Yeah. চেক করতে হবে। চেক না করলে সে খেয়ে নাইট C4 বলবে। Yeah, exactly. So this B4 is really not the best, right? Given this tension is still here and knight can হ্যাঁ copy ওইটাই আর here. কি, মানে ঝামেলা করার দরকার কি, কিছু ই টাইপের অনেক পজিশন সে পেয়ে যেতে পারে। ওকে লিড, আপনি যে টাইপের প্লেয়ার, আপনার বড় অ্যাডভান্টেজ চেয়ে যদি ছোট অ্যাডভান্টেজ পান, যেটা হচ্ছে একদম লাইক ফিক্সড, Yep, আই প্রেফার টু ইউ। right. A static long-term small advantage over a dynamic advantage, right? হ্যাঁ আস্তে আস্তে খেলতে পারবেন আপনি। Yep. My position from here just turned out to be horrible. These pawns were so bad. Look at this situation now. He will forever attack D4. I will forever be stuck behind D4 with স্টিল this ইউ হ্যাভ bishop. লাইক, আপনার এখানে E4 খেলা উচিত, Where কারণ এখন here? পজিশন কিছু কোন ইয়েস, খেয়ে খাওয়ার পর, হ্যাঁ খাওয়ার পরই। ও না খেয়ে E4, না খেয়ে তো কোন খেয়ে দিবে, খেয়ে খেয়ে E4, ইয়েস। এটা ভালো খারাপ না, বাট ইউ নিড টু প্লে, আদারওয়াইজ আস্তে আস্তে আরো খারাপ হবে। লাইক ডাইনামিক পজিশন বানাইতে হবে এখন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন। I actually did play it. ইয়া, But as you're gonna see, I also ওকে, thought that E4 surely I'll be okay, but no, watch. I don't have enough time to ওকে, বাট consolidate. দিস ইজ দ্য বেসিক থিং, ইউ নো, I do not agree if you like told me that you don't have time, but you need to do. Well, after E4, what happened is that his queen took home on D5 forever, and I could do nothing to remove it. It became absolute monster. E6 pawn also hanging, Well, that's why. Otherwise this is bad actually, because D4 the pawn also hanging.
Okay, play rook e1. Rook e1. Yes. This position is equal, completely equal position. Wow, that means the move that I played is the worst possible move in this position. Shit. I played the absolute worst move I could have played, I think. ওকে, যখন পজিশনালি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট সিম্পল আইডিয়া, মানে এখানে মুভ কিছু না, আপনার ডাইনামিক ওয়েতে কিছু করতে হবে, লাইক কাছের আস্তে আস্তে হারবেন। ওকে, ডাইনামিক পজিশন আনতে হবে, তো The এটা dynamic খারাপ the হলেও আনতে dynamic হবে। move would have been something like rook e1, bishop a1, something, right? ইয়েস। Like bishop a1, for example, trying to play আর like কিছু না d5. পেলে বিশপ পেওয়ানো দরকার নেই, আপনি জাস্ট বিশপ রুক ডি থ্রি দিয়ে বসে থাকেন, রুক ডি টু দিয়ে বসে থাকেন। And I played the worst move here. Absolute the worst one. I played queen d3, allowing his queen to get here forever. Ugh. This is such a bad move now that I think about it. না মানে আপনি হোয়াট হি ওয়ান্ট ইউ, ইউ আর হেল্পিং টু ইউর I অপোনেন্ট। literally exactly gave him literally the dream position. There's no way to কারণ challenge this queen. লাইক আপনার ই ফোর এ তো পন শুধু এই বি ফোর স্কোয়ার কন্ট্রোল করতেছে না, হি কান্ট মুভ হিয়ার কুইন অলসো, বিকজ বি টু বি সেভেন অলসো হ্যাঙ্গিং, অ্যান্ড ই সিক্স অলসো ইউ আর অ্যাটাকিং। সো আপনি কেন অ্যাটাক করা বাদ দিয়ে ডিফেন্স করতেছেন? এখন যে পজিশন আছে, এখন তো রুক আর সে রুক সরাই দিবে, ডি ওয়ান ডি এইট আনবে। আমি তো গেম দেখি নাই, বাট রুক ডি এইট আনে আপনার আপনার ডি ফোর এর উপরে সে গেম খেলবে। জাস্ট রুক ই অন খেলেন, ও চালুক, ও কি চালবে চালুক। Yeah. Unbelievable, man. Unbelievable misunderstanding, misevaluation of these positions. I'm looking at this game and I'm just thinking like it doesn't even look like my game to me because these are things that I already know not to do. Why would I ইয়েস। allow him this perfect home here? That doesn't make any sense to me. So bad. Body play, okay. And again, I played a stupid move here. Why would I put the bishop here on a3, right? I could have just simply pushed, right? I put the bishop in the most awkward. Oh, not. I just lost after this move, actually. এই প্লে কি রুক এফ ফাইভ? No, even better. He has a এফ থ্রি? winning move right now. ও রুক এফ থ্রি, সরি সরি। Yeah, I just missed this simple move. But I mean, at this point, I'm in major time pressure. I have like only 2 minutes on my clock. বাট No, not এই even two টাইপের minutes. চাল, What am I saying? মেয়েটির I কথা only বলছি না, had বিশপ এ 40 থ্রি তো seconds. ইভেন রুক এফ থ্রি না হলেও দিব না, মেন কথা হচ্ছে এটা, বুঝতে পারছেন? রুক এফ থ্রি যদি পিস না যেত, তাও তো বিশপ এ থ্রি খুবই বাজে চাল, এটা জাস্ট লাইক বেসিক সেন্স অ্যাকচুয়ালি। Yeah, right. Even without this tactic, this is still a bad move, right? Because why would I put this bishop here and put myself under this pin, right? There's so many ways to defend this pawn. I could have simply played this, right? অনেক কিছু খেলা যেতে পারে এখানে। Man. Subconsciously, I ইভেন played আপনি this যদি move. Well, I'll tell you the বেশি reasoning. অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে খেলতে চান, রুকি অনও খেলা যাবে, বিশপ বি ফাইভ খেলে রুকি ফাইভ, সো একটা পন স্যাক্রিফাইস করে খেলতে পারবেন, I ডাইনামিক played this ওয়েতে move খেলতে because হবে। I wanted to play this and trade the bishops so that I don't have any problem with this pawn all game long. না, এত কিছু যদি চাল নষ্ট করেন, লাইক আপনার একটু পজিশন হাল অলরেডি খারাপ, ইভেন রুক এফ থ্রি দিয়ে যদি পিস নাও খায়, রুক এফ থ্রি দিয়ে আর একটা রুক আনবে, সো অনেক চাল আপনি অপোনেন্টকে দিয়ে দিচ্ছেন, এখানে Yeah. কিছু না কিছু হবে। Yes. Yep. একটা আইডিয়া আপনি অফ করে দিলে আর একটা আইডিয়া সে পাবে। Right. Well, this queen coming on d5 is really the most of it because look at all this stuff. Now he just simply can play this and checkmate. Yeah. Like literally, rook f5, rook h5, checkmate.
I think I played here. You never play like before. ওকে আপনি আসলেন খেলো না এটা, তারপরে আপনি কিন্তু বিফোর আর খেলতে পারবেন না জীবনে, সরি বি5 বিশ্ববিদ্যালয় না খেললো আর কি করে। Right. ওকে নেক্সট ওয়ান। Hold on. 1 second. How did he go to F7? Anyway, I actually ended up drawing this game miraculously by a lot of stuff happened. Eventually I pinned his queen to the king back here somehow, some crazy way. But I only had 22 seconds on my clock, so I didn't have time to. It ended up being a rook, bishop, and 2 pawns versus a queen and 2 pawns, I think I had. Or rook, bishop, and 3 pawns versus my queen and 2 pawns. And I repeated the position and took a like perpetual check draw. এটা কি ড্র হইছে? Yeah, somehow he actually ended up, like I said, he like we traded. I tried to create a lot of threats on these diagonals, yet I made him like I basically piled up all my pieces on this e file. Somehow আমি this ভাবছি pawn was প্লেন gone. দিয়ে গেছেন, এর জন্য বললাম আর দেখেন না থাক, গেম দেখে কি করবো। No, I saved this one. So somehow this pawn was gone, and I piled তাহলে up all বুঝেন 3 কি pieces বাজে here. প্লেয়ার, এই গেম আপনি সেভ করতে পারছেন? Huh? ওর সাথে আপনার আর মানে কি ধরনের বাজে খেলোয়াড় আপনার অপোনেন্ট ছিল? আপনি একটু ভালো খেললে আসলে এই গেমটা যেতে উচিত ছিল। এই পজিশন কিভাবে সেভ করতে পারেন? I don't know. I have no idea. It's a miracle. But what happened, I'm telling you, is that what happened is that I pinned this bishop. She couldn't move this bishop at all. Then I kept making I made her play like g6 or something like that. I got on this diagonal somehow, and I kept creating different types of threats of perpetual checks. And eventually she forced me to trade, but then after she traded, she took on f6 with her queen. This pawn was gone, by the way. And I ended up like pinning the queen to the king somehow behind it, and then that was it. Then she ended up taking my rook, blah blah blah, and I have like king and queen and 3 pawns, 2 pawns, and she's got this rook and bishop and 3 pawns. And so I think I was winning because I had a pass pawn on this side, but I didn't have time. So that's this game. Okay, now let me show you this other game. ওকে নেক্সট ম্যাচ। There's no more matches. The other ones you can take a look at them later. I'll just send you this link. I already went over all these games, so we don't have to go over all that. অনলি 4 গেম? Only 4, yeah. It's a game in 45, 4 games. Okay, so the guy yesterday, this blitz game. Okay, so here, as I think where I should have just simply pushed the pawn, right? Why you do not take? In a long game, I would take, ওকে but in this short game, it's very complicated. কমপ্লিকেটেড না, এইটা তো এটা খুব ভালো কিছু না যে কমপ্লিকেটেড করবে আর কি। জাস্ট প্লে বিষয় 4।
Now what? Take the pawn, right? No, 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 no. If I take, he play queen f6, yes? That's exactly what happened. I was like, okay, now I'm definitely gonna win this game because now I'm up a pawn. I'm gonna trade the bishops off. I'm perfectly fine. But then came this out of nowhere. This is the whole trick, right? This is the whole trap. And I fell right into it, literally. Now Okay, doesn't matter what I do, I'm worse. okay, just to play king, queen c1. Really? Wow, Queen C1, I didn't even consider that move. Can you imagine? That's the most না, obvious move. অবভিয়াস না, এটা তো খুবই ইজি মুভ, এখানে মুভি তো নেই অন্য কিছু। The stupidest move I made here, actually. I played check. Quito. Then I played here. No, no, no. Wait. Then I took this. Even worse. Completely lost, right? না, আমি বড় পরে ওপেনিং টোপেনিং এর চেয়ে আপনি চাল দেখতেছেন না। লাইক আপনার বিশপ কুইন সি1 চাল তো এখানে দিতে হবে, সো এগুলা দেখতে হবে, তো এটা তো খুব কঠিন চাল না। Okay, in a blitz game, I should never have taken this pawn, though. I should have pushed the pawn to d5 in the beginning. ওকে, সেটা করতে পারেন, এবং বেশি প্রবলেম হলে ই3 দিয়ে দিতে পারেন, কোনো যায় আসে না। Right. So basically, in blitz, whenever someone offers me these kind of gambits, just I think I should stick করতে with that পারতেন, philosophy, right? ইয়া। Because think about it, like these moves, like I mean, okay, Queen C1 probably wasn't a hard move to find, but I mean, clearly I didn't find it. Like he put enough pressure on me psychologically to where I didn't see this move. I thought instinctively I need to move my bishop back. But Queen C1 was the most obvious move in that position. There's no doubt. Like this move is the most obvious thing you could possibly do here, right? But even here, though, I think the position he can put a lot of pressure on me, though, right? What is he gonna do in this position? Do you think Bishop D6? Like, how do people continue the attack? People that try to play this as win. আমি জানি না এখানে খুব কি কি অ্যাটাক করতে পারে, টেক করে দিতে পারে, বিশপ ডি6 খেলতে পারে, টেক টেক ই3। ওকে, No, এই টাইপের খেলতে পারে। yeah, this I'm fine now for sure. I have no problems anymore. ইয়া, আই থিংক সো। So I don't think he would have ever played it like this. I think they have some other tricks up their sleeves from here. I don't think so, but I don't see any move, so he can do anything. Even if he play any other move, he will just get advantage easily. You don't need to fight. Hmm. So all I had to do was literally just play Queen C1. And I could have just played it right here. Yeah, this one is good. You are also exchange another piece. Yeah, Right. always good because you are just up a Well, I'm pawn. not up a pawn anymore. He's taking this one. Accept this. He sack 2 pawn. Oh, okay, okay, that's right, that's right. Yes, yes, correct. Yeah, now I'm definitely okay. ওকে, এটা আপনি খেলতে পারতেন, লাইক কুইন্সি অন চাল তো এই চালটা তো আপনার লেভেলে একদম ইজি। Right. So really, he didn't really have any kind of swindles, honestly.
এগুলো তো ওই যে আপনি চাল না দেখলে আসলে খেলতে পারেন, তাছাড়া তো এই টাইপের চাল খেলা যায় না, এই ওপেনিং গুলো তো হয় না। Hmm, makes sense. It's crazy how effective these things are in blue, though. এখন আপনি সবকিছু প্র্যাকটিস করতেছেন লজিক্যাল, যদি লজিক্যালি খেলতে না পারেন দেন কিন্তু খেলার অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে যাবে, Right, কারণ আপনার সব বেসটাই লজিক্যাল চেস। right. ওকে, এখানে জাস্ট এখান খুব বেশি না, আমার সিওনে অ্যাটাক করেছে, এই কি করতে হবে, F4 অ্যাটাক করেছে আর B2 অ্যাটাক করেছে, অনলি আপনার দুইটা চাল খেয়াল করতে হবে এখানে, একটা হচ্ছে বিশপ সিওন অথবা অন্য কোনো অল্টারনেটিভ, তো কুইন সিওন, সেম মুভ, সেম আইডিয়া। Yep. Very simple. Extremely simple stuff. ওকে ওকে, ডোন্ট ওয়ারি। সো Okay, man. Other games, if you want to quickly skim through them, we can, but I've covered them extensively. That's it. I ওকে, don't have anything else. আপনি যেটা দিচ্ছেন ওটা আমি দেখবো নাকি ইউ Yeah, আর অলরেডি অ্যানালাইজ? yeah. Me and Anwesh already analyzed it. তাও So তো আর দরকার নেই অ্যানালাইজ করার। yeah, we spent like almost 2 hours on those three games. So I think I got the idea. ওকে, yeah, then I think you don't have any other game because you Nope. are playing like 6 8 round, No, just four. 4 round you are playing. Yeah. How many you draw? Yeah, I drew at 1400. I was completely lost to this 1400. He was completely beating me. Like he literally had a one move he could have checkmated me, like not unstoppable checkmate, and he missed it. So my play has not been good. Even this game that I drew under time pressure, I took a draw, even though I was in a much better position. This is the only game that I played that I did not have any mistakes. Your opponent does 1100. Every game I was losing. This game I was losing. This game, sorry, this game I was not losing. This game I was, Okay, that's why I I guess, tell you, huh? uh, if you are learn lots of things but you do not play, so this is like nothing you can improve. Okay, so play even if you are playing chess, so if you are practice lots of time, like every day is 8 hour, but you do not play anything, so this is hard to improve. So basically, all these And like another, all this time we studied basically without me playing chess, hardly had any improvement on me. You're saying, right? yeah, you need to study and playing chess. You study and playing chess. Both you need to maintain at the same time. Because Oh, if you learn something now, okay, if you are not playing like 4 5 months, so you will forget. yep. This is the thing actually. I mean, But I if you was are playing playing, those online games don't really count, right? you don't have any other option. So you need to do. Well, If you are, this is a very good to like play board. Yeah, yeah. Well, I just had to from a play board and games is what it is. Those short games, you don't have enough time to really analyze anything deeply, calculate বাট deeply. ওকে, বাট যদি শর্ট গেম আপনি খেলেন বোর্ডে কারোর সাথে, সেটা অ্যানালাইজ করার মতো শেখার না হলো, বাট ওইখানে আপনি একটা ইয়েতে থাকতেছেন, কাছে থাকতেছেন, খেলছেন আর কি। ঠিক আছে, খুব বেশি যে ইমপ্রুভমেন্ট হবে এটা আমি বলতেছি না, বাট ওকে, আপনি তো দাবা খেলতেছেন এবং বোর্ডে খেলছেন। Right. Yeah. No, I understand the value of it now for sure. I mean, I have tournaments planned every month. Every month I'll play one tournament, 12 tournaments this year at least. That's what you recommended, right? Yeah. No more than that, correct? Not two a month, না, right? বেশি খেললে খেলবেন আর কি, কারণ আপনার তো 1 2 দিনে খেলা শেষ হয়েছে, এটা খেলবেনই মিনিমাম। So do you think if এখন you play more tournaments, that's even better? ইয়েস অবভিয়াসলি, সো আমি বলতেছি দুইটা আপনারই করতে হবে। টুর্নামেন্ট যদি আপনি দিনে যদি ধরেন, আমি বলি আপনাকে, আপনি ট্রাই করবেন, আপনি দাবা নিয়ে যদি লাইক 3 দিন সময় দেন,
Okay, 3 day means like 20 hour like, okay. তো 10 ঘন্টা আপনি খেলবেন, 10 ঘন্টা স্টাডি করবেন। Hmm. তো এইভাবেই করেন, তো আপনার টাইমের উপর ডিপেন্ড করবে। আপনার টাইম কম দেখে আমি একটা টুর্নামেন্টের কথা বলছি। Okay, so you think I should play tournaments even more frequently than once every 2 weeks? ইয়া, So people that play tournaments every week, that's a good thing? এভরি উইক আবার স্টাডি করার সময় যদি না থাকে, তো এভরি উইক খেলে কি করবেন? সো দুইটা দুইটার সাথে আসলে আপনার ডিপেন্ড করবে যে আপনি It কতক্ষণ has to স্টাডি be করছেন। basically study, play, study, play, study, play, right? Basically learn new things, go স্টাডি প্লে, try them out, learn from those mistakes, see what you did wrong, come back to the lab, study that, and then try it again like that. Basically, what you're ইয়েস saying. ইয়েস, ইয়া ইয়া, আই এম সেইং। Okay. Okay. Well, I'll sign up for the কারণ next. এই যে এখন এটা দেখতেছেন না, একটা ধরেন দেখতেছেন না, দেখার উপর আছেন তো। ওই 5 বছর আগে যেটা দেখছেন ওইটা এখন মনে পড়বে, কিন্তু গেমে খেললে মনে পড়তো না। এই Mhm. যেটা হয়েছে আপনার গেমে, আপনি তো জানেনই বাট মনে পড়ে নাই, কারণ আপনি অনেকদিন কিছুই দেখেন নাই, মানে অন্য একটা কিছু দেখলে ওইটাই মনে পড়তো। Yeah. No, definitely is true. I mean, I dropped 40 rating points already over just two tournaments. 40 বলতে 40? Yeah, 40, yes. Something like close to 40, yeah, because I was 1908 and I'm already at 1877. 30 points, I guess. 30 something. But I don't care for the rating. I know for sure it's gonna come back. I just need to keep, like you said, just keep doing the thing. ওকে, এটা রেটিং সমস্যা না, রেটিং আপনার বাড়ানো যাবে, রেটিং বাড়াতে খুব বেশি ই করা লাগে না, দুই Yeah, I don't টুর্নামেন্ট care for a খেললে rating, রেটিং to be বেড়ে honest যায়। with you. I know when I'm getting better at chess. I know my chess is getting better. I can see, I can sense it, I can feel it. I feel the confidence, all of that. ইয়া, So, কনফিডেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট দাবাতে। এই কনফিডেন্স সাথে খেলা না পারলেও ভালো করা যায়, yeah. শুধু কনফিডেন্স থাকলে। এটা আমি বিশ্বাস করি দাবাতে, বুঝতে পারছেন? Yep, যাদের অনেক প্লেয়ার আছে কনফিডেন্স খেলাই পারে না, কনফিডেন্সের উপরে সে বড় বড় প্লেয়ার হারায় দেয়। right. ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনফিডেন্স আসলে। Yep. ওকে, সো ডু হ্যাভ টাইম টুডে? আমাদের মনে হয় 50 মিনিটের ক্লাস হয়েছে। We can go a little bit more. Sure. I guess we could just make it an hour. ওকে, ওকে, সো আমি ওই গেমটা একটু গেম দেখে কি করবো আর কি। ওকে, আমি আপনাকে এই স্ট্রাকচারে একটা স্টার্ট 10-15 মিনিটের মধ্যে একটা জিনিস দেখাই। Okay. আপনি জাস্ট আমাকে কি করেন, শেয়ার স্ক্রিন করতে পারতেছি না আমি। Sorry. Yeah. আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাকে। Just saw the game. Hello, Mhm. are you seeing my screen? Yeah. জাস্ট আমি 2-4 দিন আগে একটা গেম অ্যানালাইজ করছি, দেখেন গেমটা D4 ক্যাসেল। ওকে, খেলে পরে 95 দিয়ে খাওয়া যায়, ব্যাক করে যায়, সমস্যা নেই। স্টিল এখানে 95 করছে। Wow. 27-29. ইউয়াং, ইউ ডোন্ট নো? UAE. Completely winning position. After that, he make a draw. Wow.
ওকে, ক্যাসেল, নাইট d2, a5, নাইট f3, নাইট e4 করেছে, জাস্ট কুইন c2। দেখেন সিমিলারই কিন্তু ফেলছে, জাস্ট নাইটটা f3 তে আছে। আপনার পজিশন এই পজিশন প্রায় কিন্তু সেম, বাট জাস্ট ডিফারেন্ট। দেখেন ইউ ক্যান ডু সেম থিং। f4 করে, ওকে, ব্ল্যাক এদিকে ট্রাই করতেছে, বাট নাইট d3 ব্যাক করেছে এখন। Why? হুম, To get the other knight to e5, right? And then play f. বিশপ f4 করবে, বিশপ এক্সচেঞ্জ করে দেবে। Okay, okay. To stop the f4 move. ইয়া, নাইট Yeah. d7 করছে, বিশপ f4। Yeah, this is makes sense. কারণ অনলি ওই বিশপটা একটু ঝামেলা করতেছে। Hmm. তো বিশপ e7 ব্যাক করেছে, এখন b4 করছে। তো নাইট বি6 করছে, যে সেম টাইপের স্ট্রাকচার দেখেন আপনার গেমের মতো আসছে। নাইট বি6, তো আপনার অপোনেন্ট করেছে নাইট ডি6। ওকে, বাট Yep. পজিশনের আইডিয়া কিন্তু সেম। সি5 করছে, নাইট বি6 করছে, a3, বিশপ ডি7, এখন নাইট ই5। এখন তো এক্সচেঞ্জ করতে হবে। Yeah. তো টেক, বিশপ টেক্স, নাইট বি2। নাইট বি2 আইডিয়া যে এই পাশে পন পুশ করছে, সো এই পনটা থেকে সিম্পলি জাস্ট অ্যাটাক করছে, বাঁচানোর কোনো ওয়ে নেই। তো বিশপ করছে এখন নাইট যদি দিয়ে খায়, বিশপ ই2 খাবে, তো f4 করছে, বিশপ f3। কারণ বিশপ f3 করলে ই টেক্স f3, তো নাইট জি5 করছে। দেখেন এইখানে কিন্তু হোয়াইটের সিনারিও ভিন্ন ছিল। আমরা কি করি, বলছে ই4 ব্রেক দেওয়ার, বাট হোয়াইট এখানে আর ই4 ব্রেক দেয় নাই কেন? হোয়াইটের এখানে সিম্পল একটা পন আপ হচ্ছে, সে কিং সাইড খেলবে, এখন এই সাইড পুরো ব্লক করে দিবে। Okay, makes তো sense. ইয়েতে হ্যাঁ, বাট যদি এখানে এটা না থাকতো, হোয়াইট তখন f3 ই4 খেলতো। Okay. আমি একটা জায়গায় উইন হয়ে গেছি, আমার তো আর অন্য জায়গায় ঝামেলা করার দরকার নেই। তো Right. জাস্ট Yes. বিশপ f6, ই4, কোন ই4 করে দিচ্ছে আলটিমেটলি। সিম্পলি আমি দেখালাম, দেখেন বিশপ 6 করছে, ই4 করছে। তো ই4 এতটাই স্ট্রং যে উইদাউট সাপোর্টিং ই4 করতেছে। Hmm. তো কিং এইচ8, রুক ডি1। রুক ডি1 এখন কেন ভালো চাল বলেন তো? এখন সে ই4 Because না now খাইলে the he f5 করবে। yeah, he has to now open, he's gonna open things up. কারণ এখন ওপেন হচ্ছে পজিশন, বি6 করছে, বিশপ ডি6। তো টেক, 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 বিশপ টেক্স। ওকে, এক্সচেঞ্জ দিয়ে দিছে আসলে। তো ওকে, এগুলো না করলে হয়তো, বি4 না করেই হয়তো, আস্তে আস্তে খেললেই হয়তো। Hmm. স্টিল উইনিং পজিশন। এখন এই যে ঝামেলা হয়ে গেছে, একটা পাঁচ পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তো কিং একটু উইক, সো পারপিচুয়াল টারপিচুয়াল হয়ে গেছে। তো আমাদের তো এই এটা ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট এইভাবে চেক টেক দিয়ে আস্তে আস্তে ড্র হয়ে গেছে। বাট দেখেন ওপেনিংটা আবার একটু দেখেন, ডি4। এখন খেলে তো নাইট ই5, পরের চালে সি5 খেয়ে দিবেন, কুইন এ4 দিয়েও খাওয়া যায়। ওকে, সি4 ব্যাক নেওয়া যায়। Yeah. তো ই6 করেছে, এখন স্টিল কাস্টিং, কারণ এখন যদি খায়, লাইক আপনি নাইট ই5 দিয়ে পরের চালে ব্যাক নিতে পারবেন। আর এখন তো এই পজিশনটা কমফোর্টেবল যথেষ্ট। সো সব ডি6, নাইট ই5। এখন যদি এটা খায়, লাইক খেয়ে দিল, ওকে, বলতে পারেন নাইট ডি7, জাস্ট কিছুই করার নেই। So in this position, what should white play? Go back. Let me see how this happened.
ওকে, ব্ল্যাক কালো ঘরে খেলবে এটা ঠিক, বাট কিভাবে খেলবে আমি এক্স্যাক্টলি জানি না। Okay, so go back a couple of moves. Let me see how this came about. Okay, so basically go forward. ওকে, নাইট এফ থ্রি খেলে তো নাইট ই ফাইভ অথবা কুইন এফ ফোর দিয়ে ব্যাক করে নিবে, এবং নাইট ডি টু দিয়েও খাওয়া যায়। তো সি6 করেছে, ক্যাস্টিং স্টিল যদি খায় নাইট ই ফাইভ দিয়ে, আমি আবার পরের চার নাইট সি ফোর খেতে পারবো, কারণ সি6 Okay, ধরা আছে, ঠিক আছে, বি ফাইভ খেলতে পারে না। okay, go ahead. বিশপ ডি সিক্স খেলেছে, নাইট ই ফাইভ। Okay, take. নর্মাল যদি খেলে তাহলে তো আমরা খেললাম, আমি আমাদের মতো খেলবো, সো ওকে। হ্যাঁ, যদি টেক করে, Yes. টেক। ওকে, Knight নাইট জি ফোর, d7. নাইট ডি সেভেন যাই খেলতে পারে, সো এফ ফোর। Then just f4. Oh, wow. এখন আমি কালো ঘরে খেলবো পজিশন। Hmm. লাইক যদি টেক করে, ওকে, টেক না করলে তো আমার আর কোনো সমস্যা নেই আপাতত। টেক করলে জাস্ট সিম্পল বিশ্ববিদ। No, black's not gonna take that pawn. That looks really bad. টেক না I করে mean, আমি I ক্যাস্টিং guess he করবো। could, but he wouldn't. He was not gonna do that. That's nobody's gonna take the c4. ক্যাস্টিং করলে বিশ্ববিদ থ্রি। পন খাক, পন এখানে খেলে কখনোই ভালো হওয়ার কথা না। Yeah, they're not. That's what I'm saying. They're not gonna do that. ইয়া, কুইন ই সেভেন, জাস্ট নাইট ডি টু করেন। So, আস্তে আস্তে খেলেন, ব্ল্যাক কি খেলবে, ব্ল্যাকের কোনো পিস তো নড়তেই পারে না, আপনি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করে খেলতে থাকেন। Hmm. ইভেন সামটাইম আপনি কিং এইচ অন গিয়ে রুক জি অন দিয়ে জি ফোরও করতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, লাইক আপনার তো পজিশনে Right, যথেষ্ট স্ট্রং ই আছে। right. তো এটাই বলতেছিলাম যে এখানে আপনার কোনো প্লে থাকবে, ফিক্সড অ্যাডভান্টেজ আছে এখানে, Hmm. যে অ্যাডভান্টেজটা খুবই ই। হ্যাঁ, এখানে ব্ল্যাকের একটা আইডিয়া থাকে আমি দেখছি, সেটা হচ্ছে আপনার নাইট এফ থ্রি পর অনেক সময় আমি দেখছি কুইন ই এইট খেলে, কুইন এইট খেলে কুইন এখানে আসে। Queen comes where? Show me one more time. Yeah, they're gonna play অনেক Queen ক্ষেত্রে আমি দেখছি E8, Queen H5, আরো কি এই টাইপের আইডিয়া করে আর কি অনেক standard ক্ষেত্রে। stuff in the Dutch. বাট এগুলো এইসব পজিশনে হয় না, পজিশন গুলো খেলা খুবই ডিফিকাল্ট কালোর। খুব Yeah. ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, খুব ভালোই থাকে, এটার জন্য এরপরে খেলতে পারে, লাইক হোয়াইটকে খেলা Well, খুবই, জাস্ট আপনি লিটল বিট কনসেপ্ট গুলো যদি জানেন, এই ছোট ছোট কনসেপ্ট জানেন। Black has the same idea. No, it doesn't matter what kind of way he does it. It's gonna be the same thing, right? Queen E8, Queen H5, G5, King H8, Rook G8, G4, Knight F6, তবে এই Knight স্ট্রাকচার D7. এগুলো হয়ই না। He's just gonna try to throw everything at you in the king side. So this is kind of as white, like you have to know how to stop all this. কুইন ই এইট হয়ই না বিষয়। Queen H5, then what? There's their tactic. Queen H5. নেক্সট সিক্স। Bishop F4, then যে King কিং F7, এখানে আছে, নেক্সট এইট Bishop করেছে, C7, 95, Bishop C7, 95 আছে, 95 আছে। Bishop takes. এখন তো একটা নাইট ডি সিক্সে বসে যাবে।
আর না হয় d5 চলে গেছে। What knight d6? I'm gonna take on c8. Oh, you're taking the one on f6 also. টেক্স করে তো d5 খেয়ে দিব আমি, গেম তো শেষ d5 খেলে। তো কিছু Hmm. না কিছু থাকবে, বুঝতে পারছেন, তো এত সহজ না এখানে। Makes sense, yeah. ওকে, You want to call it?